Hello, salut à tous, hi everybody, the warm-up of the day, donc l'échauffement du jour. You have 3 sets, donc vous allez avoir 3 séries of 30 jump rope. Ok, 1, 2, 3, ok. Air jump rope, or if you have a jump rope, do it. Donc c'est des air jump rope, c'est-à-dire je fais comme si j'avais une corde à sauter. Maintenant si vous en avez une, bien sûr, vous pouvez la prendre. 30 reps like this, donc 30 reps. 8 Kang squat, I remind you the Kang squat, you do a good morning, you do a squat. You lift your body and up. 1, 2, 3, 4. This is 1 rep, okay? You do 8 times. Donc on fait ça 8 fois. 8 pushing push-up, okay? You're like this, knees on the floor. You stretch. 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 8 times, okay? And the last one is 888 hollow complex. Okay, 8 reps per exercise. The first one is legs and arms, 8 times. The second one is just arms, 8 times. And the last one is just legs, 8 times. Okay? So, 888. You do all this exercise for 3 sets. 3 séries de tous ces exercices. The warm-up of the day. Second part of the D-word. Deuxième partie du number one, number 77. Numéro 77. You have a Metcon, donc on va avoir un Metcon with a shipper, donc avec un shipper 60, 50, 40, 30, 20, 10, donc 60, 50, 40, 30, 20, 10. And between you have half the number of burpees. Et entre chaque mouvement, je vais avoir la moitié du nombre de reps en burpee. So, the first exercise is 60 dumbbell snatches. Premier, c'est 60 dumbbell snatch. For each exercise, pour chaque exercice, you have to switch every 5 reps. Donc, on va changer toutes les 5 reps. So, the first one is dumbbell snatch. OK, you touch with your dumbbells. Donc, on va toucher le sol. And you do your 5 reps, okay? 5 reps, I switch. After that, 60 dumbbell snatch, 60 dumbbell snatch, 30 burpees, okay? 30 burpees, okay? You know the burpee. And 50 dumbbell clean and jerk. You switch every 5. So you start on a hang position, donc on va commencer en hang. Okay, you do that for 5 reps. On fait ça sur 5 répétitions. 50 reps to do, 50 répétitions à faire. 25 burpees, 25 burpees. Third exercise, 40 thrusters. You switch every 5. Donc même chose, je chante toutes les 5 reps. Thruster. Okay. So, you switch every 5, you do 40 repetitions, 40 répétitions, 20 burpees. 30 curl lunge. You're like this, okay? Okay, 30 times, 5 reps, switch. 5 reps, switch. 15 burpees, 15 burpees. And the last one, you need 2 dumbbells. Donc vous allez avoir besoin de 2 haltères cette fois. And you do parallel floor press. Okay. Parallel floor press. You see my arms. Okay. If you have different kind of weights, si vous avez différents types de poids, you can lift heavy weights for this one. Vous pouvez prendre lourd sur celui-là, but it's the end. Donc c'est à la fin. Donc maybe this weight will be good for you. Donc peut-être que le poids de départ sera bon puisque ça arrive en dernier. Ok? And it's 20 reps, 20 répétitions and 10 burpees. Et bien sûr, on finit par 10 burpees. Ok? This is for time. Bien sûr, tout ça, c'est for time.
Last part of the D-WOD, dernière partie du dumbbell WOD, it's a core functional. Donc c'est du gainage fonctionnel, des abdos fonctionnels. You have the cornerstone of the kettlebells, donc on a la base, les fondamentaux de la kettlebell, but with dumbbells, donc, mais avec une haltère. You have 5 windmills per side, donc 5 moulins par côté. 5 windmills, you know the windmills for sure. Donc je pense que vous connaissez le moulin. So you hold your dumbbell up. You put your legs like this, okay? One foot here, one foot here, and you go down. My hand here, touch my leg. I feel my body and up, okay? This way you can feel the lower part. Donc ça vous fait sentir la descente. If you are used to, you can do whatever you want with your arms. Donc si vous avez l'habitude, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre bras. Otherwise, I feel it. And up, okay? 5 on each side. Second exercise is 3 Turkish get up, okay? 3 Turkish get up par côté, you know the Turkish get up. And the last one is a combo, et le dernier c'est un combo. So it's 3 Turkish get up per side, donc 3 par côté. So you switch after 3 reps. Donc on va changer de bras après les 3 reps. The last core combo, donc le dernier gainage, it's a whipper. Okay. A whipper, a leg raise. Okay. A get up. Sit up. You see? And down. You switch.